E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Domingão aí. E nada melhor do que um reactzinho. Opa, esqueci aqui de mutar. Sempre me esqueço de mutar o meu YouTube aqui. Bom, eu hoje vou reagir a um vídeo, né? De duas placas de vídeo que foram placas mais fortes, né? Em épocas passadas. E uma delas eu cheguei a montar na máquina de um amigo meu, que foi a 9800 GX2. Cheguei até a abrir na época para fazer limpeza, bem trabalhosa, por sinal. A gente vai ver aqui no vídeo que o cara vai fazer isso, né? Ele vai abrir e tal. E a da AMD eu não tive contato, queria muito ter tido. O que eu tive contato foi uma 4870X2, que ela veio posterior, né? Ambas as placas são dual GPU, uma da AMD e uma da NVIDIA, né? E eu me recordo que quando saiu a GX2, no caso 9800, a ideia era rodar cruise no máximo. E esquece, não dava, não dava. Então, assim, dual GPU foi uma parada meio complicada para as empresas, sabe? Tentaram muito, insistiram muito, tinha aquela disputa pela melhor placa de todas e não sei o que e tal. Então, era uma luta contra tamanho, consumo, temperatura, rendimento, né? E saía, não destruía tudo, e muitas das vezes o uso de OGPU era horrível, né? Eu já comentei muito isso aqui no canal. Então, vamos lá. Vou dar play aqui no vídeo, vamos embora. Hello everyone, welcome back to another video. Me conta, já passou a manhã inteira para emitir uma nota? Com o Bling, você emite notas fiscais. I hear you enjoyed last week's video, so be sure to hit that like and subscribe button if you haven't done that already. It really does help. Today's video is continuation of the Legacy GPU Battle series, where we put cars from both camps against each other. As ever, this video was not very easy to make, but more on that later. In March of 2008, NVIDIA decided to release their high-end 9800 GX2. With lots of experience from previous models, such as the 7950 X2, we saw a return of the two-in-one solution. Yes, this card is essentially a sandwich. Então, aqui ele vai mostrar, né, que foi lançado em 2008 com um valor de $599. Ela é um G92, né? A arquitetura Tesla, ela é 65 nanômetros pela TSMC, e aqui ele vai mostrar a dimensão e tal, as frequências, o tipo de memória dela. Então, cada chip tinha 512 MB GDDR3, e ali está X2. Por quê? Porque cada GPU tinha isso de memória. Cada GPU 256 bits com uma banda de 64 GB e já vinha com suporte para o DirectX 11.1, com um TDP de 197 watts. Isso para a época era muito. E ainda mais com esse processo de fabricação. Então essa placa ela esquentava pra caramba. E quando ele abrir, eu vou comentar algumas coisas bem legais, né? Aqui no GPU-Z a gente vai ter mais informações, como por exemplo, XFX, que é o modelo da placa que ele está falando, né? Essa placa ela veio com 128 shaders, ela era um PCI Express 16x 2.0, né? E pelo que eu percebi aqui, como é um vídeo recente, então ele vai estar usando um driver bem depois de 2008, que ainda suporta a geração 2000, que é o 341.74, né? Então ali ele fala NVIDIA Salai Enable, né, duas GPUs e tal, e sem suporte ao Resizable Bar, que é uma coisa que é posterior e que você normalmente ativa na BIOS da placa-mãe, né? Então vamos lá. Of two 9800 GTX cards in a SLI-capable package. Each GPU core was clocked at 600 MHz and had 512 MB of GDDR3 memory that was clocked at 1 GHz. I'm going to take it apart in a short moment, so be sure not to skip that part of the video. Priced at hefty $599 USD, this monster of a card was really the ultimate offering in the 9000 series of GeForce cards. AMD, on the other hand, 2 months prior, in January of 2008, released their dual GPU offering, the Radeon HD 3870 X2. This Terascale R680 featured two of the Essa partezinha aqui lateral
esses pininhos aqui, se você tocasse, levava, não é queimadura, mas é porque ficava bem quente isso. É bem similar a 4870X2, que eu cheguei uma vez a tocar em uma ligada nessa parte aqui, quente, viu? Pra caramba. Então, olha aqui, ó, ela também sai em 2008, só que ela saiu bem mais barata que a da NVIDIA. É uma R680, né, com a arquitetura Terascale. Ela já tem um processo de litografia menor, 55 nanômetros, contra 65 da NVIDIA, ok? Ela vai ter 320 shader por GPU, né? E aqui ele vai falar que ela também tem 512 MB de memória, GDDR3, né, por GPU, 256 bits por GPU, e ela tem uma banda até menor do que a da NVIDIA. Ela também veio com um TDP menor de 165 watts. Aqui no GPU-Z mostra um suporte ao DirectX 10.1. Agora eu estou achando estranho porque a série 9000 não tem suporte ao DirectX 11, não. Eu acho que lá foi erro de leitura. Né? Aqui ele fala que é uma placa da Dell, ou seja, ela vem em máquinas Dell. Ali tem, ó, Subvendor, né? Esse Expert 16X, esse 1.1/1.1, isso ali foi erro de montagem, porque pode acontecer de dar erro de comunicação e operar em 1.1, mas essa placa, se não me engano, é 2.0 já. Né? Aqui está o driver, o Catalyst 3.1, bem antigo por sinal, né? E ali está, a ATI Crossfire, que a AMD, ela não é essa line, ela é Crossfire X, né? Então aí vai estar dizendo ali, ó, Enable to GPUs, tá vendo? E o Resizable Bar também offline, não, off, disable, né? HD 3870 GPUs that we've tested last week on a single PCB. Unlike with NVIDIA, this card was of a much simpler design. Unfortunately, the memory, due to cost, was downgraded to GDDR3, and of course, it had to be downclocked to 900 MHz, but both GPU cores run a faster 825 MHz core clock. The launch price was a cool $449 USD, less that of the two separate HD. Interessante que essa placa daqui, o modo de conexão dela é aqui, ó. É um de 8 e um de 6. É bem diferente. Se você pegar a 4870X2, também é bem similar. Agora, a carcaça dela é um pouco diferente. Né? Lembra muito, mas a 4070X2 ela é até maior um pouco do que a 3870X2. 3870s. Couple of notes before we take a closer look at both cards. Unfortunately, I had more trouble with the 9800 GX2 than I originally anticipated. The card often refused to output games in full screen, which meant I had to run some in windowed mode. Then, this thing ran stupidly hot, well in excess of 100C, so forget any overclocking. I planned on testing different games today, but with the Aqui ele falou que a placa batia 100 graus, né? 101 graus. O que de fato realmente batia, e aqui o cara tinha que melhorar a refrigeração no gabinete, perfil de fã, pasta térmica melhor, tentar fazer o que ele podia para manter essa placa aqui operacional, porque a bicha era quente, viu? E ela é bem vazada, mas mesmo assim. annoying black screen and many restarts later, this was not possible. I feel if bad for this card, however, the show must go on, so let's now take a closer look at the design and what really hides underneath that awesome looking metal shroud. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. My card was made by XFX and featured this awesome futuristic design. Card feels solid, it's quite heavy, and it feels really well put together. To power this beast up, Ela também é um 8 pinos e um 6 pinos, e é bem diferente, né, o encaixe. Quando ele abrir, eu vou comentar um pouco de como que é essa placa, bem legal, por sinal. Assim, hoje em dia, olhando, eu acho até legalzinho, mas não era um projeto tão interessante, entendeu? Porque vocês vão ver quando ele abrir. you will need one 8 and one 6-pin PCI power connector, and in terms of the display output, this 2 DVI, HDMI, né? card has 2 dual-link DVIs and a single HDMI port. However, a quick note here, I could not get the audio to pass through when using it. Compared to the Queria muito uma dessa para minha coleção, viu? Mas infelizmente tá tenso achar. HD 3870 X2, this is not even close. I'm sure we would all agree here. The AMD card
Na moral, viu? A da AMD é muito mais bonita. Looks very basic, yet functional, but it has nothing on the design of the 9800 GX2. Very similar, it also requires 1/8 and 1/6 pin power connectors and will offer 2 dual-link DVIs and S-video output. Being a Dell OEM, this particular card came with a rather long backplate, which I had to sew off to be able to fit into the test bench. So, let's be brave and take the 9800 GX2 apart. I must tell you, I really don't want to do it. Having this done when I initially bought the card, I'm not really looking forward to this, but what wouldn't I do for you guys, right? This card is covered by 2 metal shrouds. Let's start by removing screws at the back. Ali onde ele abriu em cima é o suporte para a ponta SLI. Ele agora vai começar o processo de desmontar essa placa. Cara, essa placa realmente para desmontar é um saco. And then bottom of the card, you'll see the back shroud is then a bit loose, but not free just yet. Removing the rest of the screws will loosen up front shroud too, and this is where you'll need to work the card a bit by pushing and prying it at the top. It does not feel right, this, but eventually you will remove the back shroud. There's a couple of screws that we need to remove before the front shroud comes off. And here's the heart of the beast. What you see here are 2 cards that are squeezed to a heatsink that lives in the middle of them. Então aqui ele mostra que ela vai ter 2 PCBs. Cada PCB é uma GPU, que elas vão estar interligadas por uma ponte, como se fosse uma ponte SLI, né? E no meio aqui é que vai ter a dissipação e o cooler ali. I must admit, this is a very complicated design, but trust me, you have not seen the worst of it. And right here, that's a custom SLI Pronto, esse cara daí é que tem que ser tirado com muito cuidado, porque é ele quem faz a comunicação das placas. ribbon cable, which will allow both cards to work together. Let's now remove all 12 screws, which, just for good measure, are of 2 different colors, silver and black. Remove the 2 plastic bits that I believe serve as a PCB support, then the DVI mounting screws, a fan header, and lastly, that damned SLI cable. And there you have it. One of the cards is free. It is a very unusual. Aqui ele mostra que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de VRAM. Aqui na parte central a GPU, né? E aqui na parte traseira vai ter o VRM, né? Usual design and not a very pleasing experience. But let's carry on. Again, another 12 screws plus 2 extra securing the I/O bracket, and the job is done. I'm pretty sure Nvidia has done some rigorous testing. E aqui, esses brancos aqui vão ser os thermal pads, né? E essa parte aqui tá com pasta térmica, é a parte de cobre que vai reter o calor da GPU. Trazer aqui para cima, onde vai ter o dissipador, e o cooler vai girar, vai resfriar, e o fan vai sair por trás, né? Ou seja, no modo blower. Before they sign this cooler off. Thermal pads for memory modules and use of copper should ensure good operating temperatures. Well, at least in theory. But seriously, this card, whilst very silent, idles at around 75 to 80 degrees, partly because it stays at top clock speeds, but also there's only so much this cooler can soak. A side note, after testing of this card, it was extremely hot to the touch. I had to really let it cool off before I was able to remove it from the test bench. But the time has come to apply a fresh thermal paste and attempt to put this card back together. I'll speed up the video. Let's just say it took me over 25 minutes to assemble the card back together. And don't say I did not warn you. É legal porque ela vai ter esse mesmo molde nos 2 lados, já que são 2 placas de circuito distintas, né? Uma em cima e embaixo, meio que fazendo como se fosse um hambúrguer, né? No meio fica o dissipador, o cobre, o cooler que vai resfriar tudo e as placas uma em cima e uma embaixo.
Ah, tá de sacanagem, né? Tem um motivo muito importante do porquê eu separo os conteúdos de programação do curso.dev por dia 1, dia 2. Trampo do caramba para conseguir trocar a pasta térmica. Massa. Let's get the HD3870X2 open up next. And what a relief. There's only a handful of screws at the backplate and two of the É legal que ele remove o backplate e essas coisinhas rosas aqui são thermal pads, né, para combinar com a cor da placa e elas vão reter o calor desses chips de memória que estão aqui visíveis pretos, tá vendo aqui, ó. Esses chips aqui no caso, cada um desses aqui é para uma GPU. retention GPU brackets to worry about. Since I've covered this card on the channel before, I'm not going to spend too much time with it. Think we would all agree it's of a much simpler design, but still impressive. Interesting to see two different. E o legal aqui, que é um dissipador aqui, ele é totalmente cobre e o outro não, tá vendo aqui? Então a gente percebe que existe uma diferença de dissipação de calor entre as GPUs aqui no caso, né? Totalmente aqui cheia de thermopads, né? Porque ele vai pegar chip de VRAM, controladora, VRM e tal, né? materials are used in the blower type cooler. Let's put this back together quickly and then move on to some testing. We start by looking at the noise levels, from idle to 100% and then also under a typical gaming load. Cara, olha a temperatura. Ela tá aqui em idle GPU loading, 82 graus. GPU, tem a GPU 1 e a 2, né? E a temperatura do PCB, o fan speed aqui, só que tá com erro de leitura, eu acho, né? E também na parte RPM. Quanto tá usando memória de vídeo ali, porque é o sistema rodando de fundo com aplicativos, né? E a parte gráfica do sistema. Load. Olha quanto decibéis está batendo. Quase 60 decibéis ali com o fan em 100%. Cara, a DMD tá bem maior, quase 63 decibéis. I think it's quite obvious. The 9800 GX2 is a lot less Olha a diferença de temperatura. Uma batendo 101 graus e a outra batendo 56. noisy under the load, and I can barely notice it, whereas the 3870 X2 Isso aqui são duas coisas, pessoal. Litografia e consumo e, ao meu ver, projeto também. is very loud at idle and even more so under the load. Not to forget, I'm using the latest available drivers. For AMD, it's version 13.1 and 341.74 for NVIDIA. As always, having benchmarks first, running on a test bench running with i9 10850K. Here, under load, the 9800 GX2 peaked at 104C, whilst the total power draw at wall was at 218 watts. The Radeon HD 3870 Tá, aqui está mostrando o seguinte, uma coisa interessante, que esse total power draw, area wall,
A NVIDIA, ela até foi mais econômica ali, porém a temperatura da placa ficou bem maior, porque o projeto dela é estupidamente pior do que o da AMD. X2 was much better with its 64C peak, but higher power draw at 235 watts. Despite the lower rated CDP, AMD was utilizing both cores more, hence why the higher power draw. The 9800GX2 was fluctuating with its core usage a lot more here. Sadly, this is also impacting its performance and scores. Both GPUs finished the test and the scores were 438 for AMD A AMD é mais forte que a da NVIDIA aqui também. and just 388 with the Nvidia card. On a paper, the 9800GX2 should have made a mince pie out of the AMD card. I rerun the test only to achieve very similar result. I've not applied any overclocks today, in fear of ending the 9800GX2's life prematurely due to the temps. Aqui ele falou que ele rodou as placas em condição padrão, sem nenhuma mudança, sem nenhum overclock, para realmente fazer um comparativo direto entre as placas. Let's jump to games next, starting with the Test Drive Unlimited 2. Game run at 1080p resolution with high graphical preset. 9800GX2 takes the lead here, and despite not fully using both GPU cores, it's managed to beat the 3870X2 by a very small margin, averaging nearly 49 FPS. The 3870X2 utilized both GPU cores to about 80%, however, it should be disqualified due to the glitching textures it showed very often. That's 1-0 to the Nvidia. Checking out 403 using the high preset again, here both GPUs worked as intended, but the 3870X2 managed to beat the 9800GX2, offering 56 FPS on average. I saw no problems with either of the cards, but looking at the 100 plus degrees made me really feel a bit concerned. That's 1-1, by the way. Next up is Mafia 2. Despite being NVIDIA optimized, the 9800GX2 was not utilizing its GPU cores much over 50% at any time, averaging 69 FPS on average and much better. Aqui a gente vê que o uso da GPU da AMD está bem melhor, um gerenciamento melhor do uso das duas GPUs nesse jogo e, consequentemente, uma média 1% low e o 0.1% low frame rate ali, tá vendo ali, ó? Então ela está bem superior, porque ela vai ter um uso menor de GPU do que da NVIDIA. E detalhe, Mafia 2, na época quando veio, ele, acho que foi o 2 ou foi o 1, agora, não, foi o 2 eu acho. Ele veio com a questão do physics, que era uma coisa muito NVIDIA, se não me falha a memória. 1% lows, this was another easy win for the 3870X2. Both cards will allow, however, smooth gameplay, but a win is a win. That's 2-1 for the Team Red. Because GTA 4 will not launch on 9800GX2, I tried GTA 5 instead. Both cards failed to engage fully. Aqui a gente vê que o GTA, e o GTA V, né, que é o último que saiu, ele não dá suporte para multi-GPU, e as duas placas não vão ter memória de vídeo para poder suprir. Então vai ter um desempenho sofrível com um frame time ruim. Leaving one of their GPU cores at idle. However, the 3870X2 fared better here and averaged nearly 24 FPS using 1080p and lowest possible settings, which are called normal here. Needless to say, it showed significant slowdowns at times. This one needs to go to the 9800GX2. And the last game we've tested today was 2017's Fortnite. Using 1080p and low graphical preset with 50% scaling, I'm not even sure what was up with the GPU usage. 9800GX2 achieved 49 FPS on average, beating the 3870X2 by 16%. What's funny here, both GPUs eventually crashed, but this round goes to the Nvidia again. Let's wrap up today's video. These cards came from time where neither AMD or Nvidia were scared to experiment a bit, and both cards, to me, are technical marvels. The single PCB Crossfire enabled or
the crazy hot sandwich that the 9800 GX2 is, neither fails to impress me. I'm fully aware my 9800 GX2 is not all that well. Looking at historical articles and benchmarks, it should beat the 3870X2 often and up to 30% at times. However, this is now, and you saw the results with me. I did not enjoy this week's testing as much, mostly due to the 9800 GX2 being fragile, and I feared it would give up at any time. The 3870X2 was better in my opinion, however, I can't honestly recommend you buy neither of them. If I ever come across another cheap 9800 GX2, I will be sure to rerun them tests. Did you ever own either of the cards? Please let me know in the comments below. Stay tuned for the next week's video, where I will be looking at some old AMD APU. Thank you for watching, and I hope to see you all in the next one. Eu aqui ficaria com AMD também, né, por um todo. Mas enfim, pessoal, foi aqui mais um vídeo de React. Eu estava querendo fazer, né, porque foram placas que marcaram época e uma das eu cheguei a tocar, né, montar e tal, e configurar. Passei por essa bronquinha aqui na época com um brother meu, para resfriar a placa e tal. Abri, nossa, foi um trampo fodido. Mas é isso, pessoal. Valeu aí quem acompanhou. Né? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, dar essa moral aí, dar essa força para a gente crescer. E é isso, tamo junto. Até a próxima. Fui.